Alright. Wapedza kuinstalla, maybe wapedza kudownload handiti zvobva zvaenda ku a specific folder kana kuti a specific path like kuti C documents handiti and C downloads handiti saka inini kwangu kwandakazvisa ndakaita kuti zviuye munomu then munomu handiti so ichi ndochiya chacho chatati unodownloada VM virtual machine handiti then ichi ndochi ni perpetuate inde ichi ndo ubuntu yacho handiti saka ndo zvitu zvatoshanda nazvo so zvanotanga kuita kutanga kuinstalla ichi handiti unotanga ku double click then yokubvunza kuti do you want to run as administrator chichi handiti then you follow my steps acho haanyanyi hatonetsi ngoisa next richienda handiti but isusu nyaya dzekuinstalla hatingambonikirira zvotora time handiti chitanga preparing chichichi then kana chainstalla manje handiti tongoti chapedza kuinstalla kana chapedza kuinstalla ichi zvazvinoita zvaunozoita manje unozoenda unodini uchachiona kuti chinouya padesktop chiya chakadai also handiti chauya chakadai also padesktop handiti apa panobva ndati unozoita next chichichi handiti but sindakucancela since ndakachiinstalla handiti okay so chapedza manje chati finish seizvi chapedza kuinstalla handiti unozouya apa pachiri manje ukaita poklika ichichi wachivhura chokubudisira something like this handiti chokubudisira some pasina izvizvi handiti then ichi chinanatochisakare ndi remove ichi right so chinokubudisira pasina kana chunhu apa handiti so pasina kana chunhu zvaunozoita manje iwewe zvaunoita iwewe manje unoya tauda kuchicreate environment yedu yekuti tichikwanisa kurana kali yedu kana ubuntu yedu kana mint yedu whatever yawainstall handiti okay then unozoya pana pakanzi new apa sekutanga handiti semunhu achangotanga wototi new then you click new panoclicka new pane chinobuda handiti sorry ni mundiregera laptop yangu iri a bit slow handiti then izvi chabuda chiripo siya zvakadaro zviri default zvakadaro ukada kuzvidzorera kuenda kuinobva yawedzera kuita slow zvototi nango newe hautozvishandisi handiti so panapa unoisa name iri parozonoappear handimukona panga panzi ziga ndo parozoappear the name of the operating system unoda kuti ichichi maybe kana wadownloada kali unokwanisa ngozonemati kali kana wadownloada mint unonyora kuti mint maybe kawaida zisa akawanda because you can boot akawanda apa handiti okay then apa vana vanosiya pakadaro pakanzi virtual chichi disk handiti siya pakadaro then you create sorry no usati wacreate sorry usati wacreate unoenda pakanzi type handiti type panapo click hatizoda Microsoft Windows handiti isusu tiri kuda Linux saka unouya panapo uklika utsvaga pakanzi Linux then you click Linux handiti unokwanisa futi kubhuta macOS BSD chero ne-Windows handiti muzvona so panapa waklika Linux chakubudisira paversion then unoselecta version yako maversion aya arikuya osari papa handiti aripo ese zvao saka uchitsvaga version yako tsvaga version yako yaunoda maybe kana wazogadzira yako chaiyo unozoenda pakanzi other handiti kushanda nazvo izvozvo right so kana machine yako iri 64 bit then unoenda pakanzi
ndinoshaya ubuntu 64 bit since yangu inindiri 64 bit then obaenda then you create pobuda ichi izvi unosiya zvakadaro izvo handiti then inonda pakanzi virtual box disk image then ichi dynamically ichi allocated ngosiya zvakadaro then by default inotora a space of 10 gig handiti 10 gig which means the 10 gig ndodzinotorwa nechi memory file size and okay so then you create create manje chinobva chabuda apa maona kali yaya yabuda apa but yabuda apa tango create in environment hapana zvataita tinasata loader kana chi kali yacho handiti so zvaunozoita manje wewe unouya pana apa handiti unoya pana apa then uita double click tata handiti double click yochitanga kuloader handiti painoload apa painongodini inongotora time saka tombomira since yangoita tiiti slow kana une yako ane makore 7 mimchinakira inonatsokunaka manje une core 7 apa pangoda une kuma 2.9 gigahertz waita 2.9 gigahertz pangoda uita graphics yako nvidia ati AMD nipono life inonaka yavo anyway ndikutsvagawo munhu anenge achitengesa laptop inongesa pachi right hamuchiona manje yasvika panapa handiti iwewe usangomanyira ngori kuti start aiwa hazvisizvo zvatiri handiti saka zvaunoita iwewe ichisvika panapa iwewe unobva kuti right ndodii manje ungona iwe kana pari pako izvazvibudise handiti izvazvibudise panokubuda chiichi chiri choka ichi handiti so kana wasvika panapa unobaya chibhokisi ichi chifolder ichi handiti wachibaya chichakuisa panapa iwewe zvauita manje handiti semunhu ari kuziva ndada kubvisa izvo kuti zvinatsokuika right semunhu ari kuziva handiti kana tasiri kuziva zvaunozoita manje unoya waenda pakanzi add what add paya ichakungobudisira paya padefault payo handiti nini pangu ndo payagara iri handiti saka yabudisira padefault payo iwe unozonotsvaga kwawadownloadera ukaisa ubuntu yako kana kuti kwawadownloadera ukaisa kali yako kwawadownloadera ukaisa mint kana chii yawadownloada iyo handiti the operating system yawadownloada iyo handiti ndoyo uchitsvaga wodini obva waselect saka ini ndine 2 aya manikire saka iya yaita download yanga ine chi 2.8 and 2.68 and saka ndo idzi dziri panapa idzi then ichi you open ichabva yaappear apa panomaona kuti inenge yaappear apa nditi yaappear apa iwewe unouya uklika pairi handiti then woti choose uchiona ichilodiwa apa ndikaunati yalodiwa apa kana yalodiwa apa then ichi you press zvako start handiti then ichatanga kuti starting virtual environment yobudisa izvezvo zvinoita zoti zvonakidza handiti takutoenda kupi takutoenda unaona zvainenge yakubudisa sei zvakunakidza kakumberi ku yangu yayo inongoti nonoke zvayo since inini nemakaiti ndakaopena imwe plaze so zvacho sainombotanga kungoita ichocho chanomboona chichoita chidodzi chiri pakona right yochiti ubuntu zvakunakidza kana wadownloada red hat inobudisawo red hat kana wadownloada chichi inobva yabudisawo izvozvo saka paichadi ichambocheka madhiski rangu apa nditi so ichaita kuita yaita usvayazoda kuzonyara nditi then kana yatodaro masports anenge atopera zvotofaya okay apa kupedza kwayo manje apa pamahambi murambi handiti pedza kwayo pane nyaya saka kana yapedza ipapa